Ibi bintu tugiye gukora muri FMCPAY utari wabikora ntiwabikuza. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi kugira ngo niba ufite amafaranga kuri FMCPAY ubone uburyo wabasha kuyabikuza, bitewe nuko kano kantu ngiye kubereka utari wagakora ntiwabasha kubikuza. Mbega nyine nta kintu na kimwe wabasha gukora muri FMCPAY. Wenda amafaranga ushobora kuyabona ariko utabasha kuyakuraho mu gihe utari wakora kano kantu rero nta handi kaba hano muri security. Hano muri security niho tubasha kuzuriza kantu tugiye kuzuza. Ndagira ngo munkurikire akantu ku kandi, ndashaka ko tubasha kukuzuza twese turi kubirebera hamwe nyine, utaza kukuzuza bikakunanira ntabwo nabikweretse neza. Nta kindi rero ugomba gukora mbere kugira ngo dukomeze, ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video. Niba hari igitekerezo ufite unyandikira aho ngaho muri comment. Niba utari wakanda subscribe ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi video. Hano rero murabona harimo utuntu tubiri, harimo iyi bita Google Authenticator, hakabamo na email verify. Kuvuga ngo email murabona ko isi cyatsi iri verify, noneho ino Google Authenticator ntabwo iri verify. Rero ndagira ngo kano ka Google Authenticator ndagira ngo tukuzuze, ndagira ngo tukuzurize hamwe kugira ngo umunsi twabaye verify cyangwa se batwemereye ira KYC kugira ngo tuzabashe kugira tuzabashe kubikuza. Kano kantu utari wakuzuza kano ka Google Authenticator ntabwo wabasha kubikuza, bitewe nuko iyo ugiye kubikuza wakohereza aka message kuri ira Google Authenticator no kuri email. Nta kindi urakora rero urayikandaho. Ukiyikandaho ira Google Authenticator bazahita baguhingutsa ahantu hameze gutya, barakubwira ngo ukande hano. Nukuvuga ngo nukanda hano urahita uhinguka kuri Play Store, cyangwa se ushobora no kujya kuri Play Store iyi application ukayidownloadinga bisanzwe. Uraza ukande hano. Niba udasanzwe ufite mo ira Google Authenticator uraza ukande hano, cyangwa se ujye kuri Play Store uyidownloading. Kanze mbibereke, ndashaka kubereka akantu ku kandi. Murabizi ko ngerageza kubasobanurira nubwo harimo bamwe bijya bibasha kunanira, ariko nanjye mba nagerageje gukora uko nshoboye kugira ngo ibintu mubashe kubibona akantu ku kandi. Okay, uraza uhakande, hanyuma numara kuhakanda urahita uhinguka kuri application. Dore ni ingi iba yitwa Google Authenticator gutya. Dore ni ingi nge urabona iri open nsanzwe nyifite. Wowe hari igihe urasanga handitse update cyangwa se install, nusanga handitse install uyinstall, nusanga itarimo nyine urayinstara, hanyuma nusanga irimo arabari sawa nyine. Okay, noneho urahita wigarukiramo imbere hano uze ukopiye kano kantu akanga, uraza ukopiye tuno tugambo, uraza ukande hano copy. Nusanga wewe irimo cyangwa se numara kuyidownloadinga urakopiya turatuno, numara kudukopiya ukanda hano handitse continue, urakanda hano handitse continue, hanyuma numara kuhakanda barahita bakohereza aka message. Urabibona hano bahise bakohereza aka message. Noneho turaza muri Google Authenticator, hanyuma tuze kuvuga ngo hariya urabanza ushyiremo email, uraza hano kuri Google Authenticator ushyiremo ya email ihuye na ira FMCPAY account yawe. Numara kuyishyiramo nuko hari babasha kubigira, babasha kubihisha kugira ngo bitewe nuko ino Google Authenticator igira umutekano uhambaye cyane. Numara gushyiramo ira email ihujwe na ira account yawe ya FMCPAY, uraza ukanda hano abanditse ngo enter code details. Noneho wowe uraza usetting mu bino bintu ya kaka message wakuye muri Google muri FMCPAY, uraza ugashyiremo hariya gutya ukuntu mbikoze nyine. Niko ndi kugerageza kwihuta kugira ngo video itaza kuba ndende. Noneho urabibona ko hano bita biba automatic, urabona bita mbega nyine ni ibintu bita byikora. Wowe kaka message wakuye hano muri FMCPAY hano muri Google Authenticator ukajyanamo hariya ukagapestingamo, ubundi buruko ugerageje kugira buruko ugerageje kwinjiramo hano bakaguha aka message kuri Google Authenticator no kuri email. Urabona bise biba verify. Ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Guys, mwibutse ko wowe utari wiyandikisha muri FMCPAY, dore ngaho kuri screen hariho invitation code, iyo ngiyo itangizwa na 642. Iyo ngiyo iragufasha kwiyandikisha muri FMCPAY, iri gutanga amafaranga. Abantu bayimazemo iminsi bo barabizi, maze igihe iri kubaha amafaranga. Ejo bundi nge natunguwe n'umuntu wambye ngamaze gukoreramo miliyoni zigera muri 40, nta kintu miliyoni zigera muri 4 nta kintu na kimwe yashoye. Guys, nge ibyo bintu byarantunguye cyane, niyo mpamvu navuze reka namwe mbashe kuyibaha
hanyuma tubashe natwe kureba ko ayo mafaranga twabasha kuyakorera. Urabibona hano, urabona ko twebwe twasabye verify nako twasabye KYC, urabona ko iracyari pending, ntabwo bari bayemerera, iracyari pending. N'abantu babashije kunyinjiraho nabo harimo abasabye KYC, nabo iracyari pending. Mbibutse ko utari wasaba KYC muri iyi FMCPAY ntabwo babasha nta bonus nyine babasha kubona, yari amadolari 2 tubasha kubona ku muntu twinjiriyeho, ntabwo babasha kuyabona. Mwibutse ko iyo wiyandikishijemo ukuzuza na KYC, dore nk'aba bantu bose bano ntabwo bari bakora KYC, iyo wabashije kwinjiramo ugakora na KYC bahita baguha amadolari 2 ako kanya. N'umuntu wese ugerageje kwinjiriraho hakwinjiraho 30, hakwinjira muri ubwo abantu 30 na amadolari 60 n'ayandi hejuru. Urumva ni amafaranga menshi cyane ubashije kwinjira, nawe ukabasha kwinjiza abandi. Urumva harimo agatubutse kabisa. Niyo wakwinjiza n'abantu 20, urumva 40,000 ntabwo ari makeya. Nizere ko rero iyi video ibafashije. Niba igufashije aho muri comment, ubundi tujye tubana no mu zindi video zigiye zitandukanye.